The difference between Child Marriage Restraint Act 1929 and Child Marriage Prohibition Act 2006. That is today's topic for our discussion. Many of us do not know that the Child Marriage Restraint Act 1929, which was brought as a Sarada Act during the British Raj to eliminate the child marriages and to promote healthy living of children, particularly the girl children, has slightly become outdated due to the technology advancement in other fields, economic development, education, all other purposes. Therefore, the government of India has felt rightly to revise this act in the light of the new developments which is taking place in this century. Accordingly, the parliament has enacted the 2006 act. This act known as Child Marriages Prohibition Act. So what is the difference between restraint and prohibition? Prohibition includes uh, pre and post stages. You are completely prohibiting. Whereas restrain means you are restraining the party, you are preventing the party before they solemnize the child marriage. And in case beyond these efforts which you are taking to prevent the child marriages, generally the child marriages it doesn't affect its validity largely, but it provides a simple punishment to those who are performing the child marriages or solemnizing the child marriages or abetting the solemnization of child marriages, little severe punishment. And the male adult who happens to be a contracting party in performing the child marriages, the punishment happened to be maximum of 1000 rupees and 3 months for the adult parties, those who are solemnizing and assisting the solemnization of child marriages and arranging the child marriages, or fail to take measures to prevent the child marriages, such as parents, guardians, and other persons. Please note, in all these process, women have been completely exempted from the punishment in the earlier law as well as in the present law. We will deal with that, why it is, how it is later. Apart from that, both the acts punishes the male adult who commits a child marriage. Say example, if the male person is above 21 years and he performs a child marriage who is below the age of 18, it punishes only the male adult. In the previous act, there are two distinctions have been made. A person between 18 years and 21 years commits a child marriage or happens to be a contracting party of a child marriage or commits child marriage, that adult has been given little lesser punishment, and the person above the age of 21 years commits a child marriage, he has been given little serious punishment. That is maximum 3 months only. Minimum 15 days imprisonment, maximum 3 months imprisonment, maximum 1000 rupees penalty. That was the law operating under the Child Marriage Restraint Act. Now, the punishment has been substantially raised. Maximum of 2 years of rigorous imprisonment and 1 lakh rupees penalty has been prescribed. But please note, in all the circumstances, women has been completely exempted from punishment, penal provisions, and girl child has been given special protection in all the circumstances. Now let us understand what are all the protection made available to the female child, particularly under the new act. First, it clearly mandates the male adult to provide the maintenance and residence of the female contracting party of the marriage. That is number one. Both maintenance as well as residence
depending upon the status of the female party, not the status of the male adult party. That is very one. In case if the male adult is also a minor or is not earning, then the responsibility has been casted upon the parents of the male adult, uh, of the contracting party. This is one has to take note of it. Then again, whatever they have got it during the marriage time has to be returned to the female party when the marriage has been annulled as void or void ab initio. There are two types of marriages in the Child Marriage Act. One is voidable, another is completely void. Voidable means, I have to explain to you, there is an option given to both the parties, particularly to the female party in this act. Once she attains the majority, and maximum 2 years period is given. After attaining the majority, within the period of 2 years, if both the parties happen to be the child below 18 years, they have an option to request the court to declare as annulled, void. This is a discretion. But in certain cases, I have told completely void ab initio. From the beginning, it is void. You need not to obtain a degree for this. For example, if a girl child has been trafficked or kidnapped or enticed without the permission of the lawful guardian, including the parent, and the marriage has been committed with coercion or deceitful means, all other grounds, then that marriage is completely void ab initio. This marriage is invalid from the beginning. This is very important. Another important development is the legitimacy of the children. The children who are born out of the child marriage, though the child marriage could have been declared as void or voidable, that is immaterial, but the children begotten through the child marriage has been, the legitimacy of such children has been completely recognized and protected. They are entitled to get all the rights and privileges born out of their biological parents. This is a new development. Another important new development is the appointment of child marriage prohibition officers. These officers are very important. They are duty bound to prevent the child marriages and to prosecute the offenders pertaining to child marriages and assist the female victim. This is very important. Next, who can file a complaint about the child marriage? This is anyone, any friend of the victim. This is very important. But they have to do along with the child marriage prohibition officer. The complaint has to be launched. Who can take steps to prevent the child marriages? Who are all? Any citizen, first one, public spirited citizen who happens to be a friend of the victim, the parents, lawful guardians. If they fail to do so, the child marriage prohibition officer, the revenue officials, particularly the district magistrate, collector, he is empowered with all the policing powers to prevent the child marriages, and he is deemed to be the child marriage prohibition officer. This is very, very important. All of you should note it. So, there may be an option given to you in the question papers. Who can prevent the child marriage? Option will be child marriage prohibition officer, or option B collector, or both. So they may ask you, the answer is both, because the district magistrate is deemed to be a sorry, uh, um, child marriage prohibition act, officer under this particular act is concerned. And he has been empowered to prevent the commission of mass child marriages. In the days called Akshaya Tritiya and other things, certain communities are organizing child marriages on a massive scale. So this mandate has been given particularly to the district magistrate, who happen to be the collector, to stop this at all cost and penalize them through prosecute them and get punishment in accordance with the law. So once the remedy, maintenance, residence, and the maintenance and residence is given till the remarriage of the female victim. This is very important. And above all, this act also provides certain measures, um,
pertaining to the court. See, normally civil court can give civil remedies, criminal court can criminal remedies. Here, the judicial magistrate is empowered to provide not only penal remedies and civil remedies. Say, example, this court can give injunction, stay orders for preventing the child marriages. So, anybody contravening the stay order is also punishable, and any marriage violating the stay order granted by the competent court is also void ab initio. So these are all some of the protections given by this act is concerned. Now, in this, we will continue the rest of the points. Now, as we have already discussed, the both are aiming to prevent the child marriages. There is no doubt about it. But since the punishment are little lesser, very it's not heavy punishment. There is no deterrence to stop the child marriages in the old act. In the new act, yes, there are certain deterrent measures have been given. Legitimacy has been completely recognized, and again, voidable marriages are clearly distinguished. Mechanism has been clearly prescribed. Say, example, appointment of child marriage prohibition officer, empowering the collector to act as a child marriage prohibition officer, empowering the competent court to give both penal remedies as well as civil remedies to stop the child marriages. The rights of the children, including the succession rights, have been clearly prescribed under this new act. So these are all some of the important measures taken in the new act. இந்த ஆக்ட் ரொம்ப முக்கியமானதுன்றதுனால கொஞ்சம் தமிழ்லையும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டம் அப்படின்னு 1929 ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது சாரதான்னு ஒருத்தவங்க வந்து போராடி இந்த சமூக சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ தான் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு வந்து ஆட்சியில் இருந்தார். அவர் வந்து நிறைய ரிஃபார்ம்ஸை கொண்டு வந்தவர். அதில் ஒரு சட்டம் தான் இந்த சாரதா சட்டம்னு பேர். இதுதான் நடைமுறையில் இருக்குது இன்றைக்கும் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு 1978 அமெண்ட் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் இருக்குது. அதாவது சைல்டு மேரேஜ் மற்ற விஷயங்களில் சைல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 இயர்ஸ்க்கு மேலே யாருமே சைல்டு கிடையாது. ஆனால் இந்த ஆக்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆண் வந்து 21 இயர்ஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் ஆகாத வரைக்கும் அவர் குழந்தையாக கருதப்படுகிறார். ஒரு பெண் வந்து 18 வயதை பூர்த்தி அடையாத வரையிலும் அவங்களையும் குழந்தையாக கருதுகிறாங்க ஆக்சுவலாக. ஆனால் இதில் மேல் அடல்ட், அதாவது 18 இயர்ஸை க்ராஸ் பண்ண மேல் வந்து 21 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருந்து அவர் குழந்தை திருமணத்தை செய்து கொள்வாரே ஆயின் அவருக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டும், 21 இயர்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஆண் வந்து 18 வயதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டால் அவருக்கு ஒரு வித்தியாசமான பனிஷ்மெண்ட்டும் பழைய ஆக்டில் கொடுத்தாங்க. புது ஆக்டில் அதை கம்ப்ளீட்டாக அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அவர் 18 இயர்ஸுக்கு மேலே ஒரு ஆண் இருந்தால் அவர் வந்து 18 இயர்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணார்னா அவர் 21 இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு, 21 இயர்ஸ் முடியலையான்றது கேள்வி இல்லை, அது பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அது பனிஷ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை, ரெகுலர் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்னு சொல்கிறது ஆங்கிலத்தில். பெனல்ட்டி வந்து மேக்ஸிமம் 1 lakh கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக. இதில் சில ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிஷன் கிடையாது. மினிமம் 1 year இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுத்தே ஆகணுன்ட்டு. இங்கே அப்படி இல்லை, 2 years வரைக்கும் கொடுக்கலாம், ப்ளஸ் வந்து 1 lakh பெனல்ட்டி போடலாம் அப்படின்னு தான் மத்திய சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவங்களுக்கு உதாரணமாக இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு சில சிறப்பு பாதுகாப்பு இந்த சட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டிருக்கு. உதாரணமாக அந்த குழந்தை திருமணம், அதாவது அந்த ஒரு பெண் குழந்தையை கடத்திக்கிட்டு போயோ கட்டாயப்படுத்தியோ அல்லது பலாத்காரம் அந்த மாதிரி அல்லது ஏமாற்றி பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாமல் ஒரு திருமணம் நடந்ததுன்னா அது எந்த சூழல்லையும் அந்த திருமணம் வந்து வேலிடாக கருதப்படாது. அது எந்த சூழல்லையும் அந்த திருமணம் வந்து செல்லாது. இது ரொம்ப முக்கியம். ஒருவேளை குழந்தையோட அப்பா அம்மா, அதாவது 2 குழந்தையோட அப்பா அம்மா, அதாவது பேரண்ட்ஸு இந்த சைடும் அந்த சைடும் தமிழில் சொல்கிறாங்க இல்லையா, சம்மந்தப்பட்டவர்கள், ஆணுடைய பேரண்ட்ஸ், அதே மாதிரி மாப்பிள்ளையோட பேரண்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் மணப்பெண்ணோட பேரண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாம் சம்மதிச்சு ஒருவேளை குழந்தை திருமணம் செஞ்சாங்கன்னா அந்த குழந்தை திருமணம் வந்து இவங்களில் குறிப்பாக ஒரு பெண் குழந்தை 18 வயது பூர்த்தி அடைந்த பிறகு, அல்லது ஒருவேளை ஆணுக்குமே 18 வயது கீழே இருந்தால் அவங்க 2 பேருக்குமே 2 பேருமே செய்யலாம், அல்லது 2 பேரில் யாரோ ஒருத்தவங்க 18 வயது பூர்த்தி அடைந்து 2 ஆண்டுகளுக்குள் அவங்க வந்து ஒரு முடிவு எடுத்து
நீதிமன்றத்தை அணுகினால் அந்த திருமணத்தையும் செல்லாதென்று அறிவிக்கலாம். ஆனால் இவங்களுக்கு ஒருவேளை குழந்தை பிறந்ததுன்னா, அந்த குழந்தை வந்து சட்டப்பூர்வமாக எல்லா உரிமைகளும் பெறக்கூடும் அப்படின்றது இந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இந்த சைல்ட் மேரேஜ் ஆக்ட் நடந்தது. அது யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, தி அஃபெக்டடான பார்ட்டிஸ் பொண்ணோ பையனோ, ஜென்ரலாக பொண்ணுங்க தான் பாதிக்கப்படுறாங்க, கேர்ள்ஸ் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க இதில். ஸோ அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்களோட ஃப்ரெண்டு கூட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். ஆனால் அவங்க ஃப்ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது சைல்ட் மேரேஜ் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃபீஸர், குழந்தை திருமண தடை அலுவலர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவரோடு சேர்ந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை அவங்க ஃபைல் பண்ணணும். ஏன்னா அவரோட டியூட்டி இதை ஸ்டாப் பண்ணுறது. சரி, அவர் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா வேற ஒருத்தர் இருக்கார், அதுதான் கலெக்டர், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர். அவர்கிட்ட மனு கொடுத்தாலே அவரே ஸ்டாப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மேசிவாக சில சமயங்களில் அக்ஷய திருதி இந்த மாதிரி சில தினங்களில் இன்றைக்கும் ராஜஸ்தான் மற்றும் இங்கே ஈவன் தமிழ்நாட்டிலே கூட உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சில கோயில்களில் முன்னேறிய சமூகத்தை சார்ந்தவர்களே அப்படின்னு சொல்லிக்கிறவங்க, அவங்களே முன்னேறிய சமூகம்னு சொல்லிட்டு, அது உண்மையாக இல்லைன்றதை நம்ம அவங்ககிட்டே விட்டுருவோம். சரிங்களா? ஆனால் அவங்களே கூட குழந்தை திருமணத்தை வந்து அவங்க அது ஒரு குற்றமாக ஃபீல் பண்ணாமல் அது ஒரு ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இது ரொம்ப வருந்தத்தக்க சம்பவமாகவும் அவங்களே நடத்துகிறாங்க. ஸோ அதை தடை செய்வதற்கு, தடுப்பதற்கு, ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு, தண்டனை வழங்குவதற்கான எல்லா அதிகாரங்களும் இன்க்ளூடிங் போலீசிங் பவர் ஹாஸ் பீன் கிவன் டு தி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், கலெக்டருக்கு, மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். சரி, நடந்துருச்சு, எந்த கோர்ட்டுக்கு பெட்டிஷன் போடணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இங்கே வந்து பனிஷ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்திங்கன்னா 2 years பனிஷ்மெண்ட் அவங்க கொடுப்பாங்க. அவங்களே இன்ஜெக்ஷன் கூட கொடுக்கலாம், தடை ஆர்டரும் கொடுக்கலாம். அது இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அவங்க அதாவது இன்றைக்கி வந்து அது சில்ட்ரன் கோர்ட்டுன்னு மாற்றிருக்காங்க. அவங்கக்கிட்டேயும் கொடுக்கலாம். ஒருவேளை சில்ட்ரன் கோர்ட் இல்லாட்டி எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரின்சிபல் சிவில் கோர்ட் இருக்கோ அவங்கக்கிட்டேயே போயிட்டு இந்த மேரேஜ் வந்து தடை செல்லாது அப்படி மாதிரி சம்மந்தமான விஷயங்களை அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணலாம். இதில் செய்யக்கூடிய குற்றங்கள் சிலதெல்லாம் உதாரணமாக சைல்ட் மேரேஜை நடத்துறதுக்கு உதவுறது, அசிஸ்ட் பண்ணுறது அல்லது அதை ப்ரமோட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே இந்த சட்டத்தில் தண்டனைக்குரிய குற்றங்கள் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி குற்றங்களை செய்கின்ற பொழுது அவங்களுக்கான தண்டனை வந்து 2 ஆண்டுகள் மற்றும் 1 lakh பெனல்ட்டி ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு வந்து பிணையும் கிடையாது, பெயில் கிடையாது. அப்புறம் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ், அதாவது எந்த வாரண்ட் இல்லாமல் டைரெக்டாக போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி சில முக்கியமான அம்சங்கள் இந்த சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த குழந்தை திருமண தடை சட்டத்திற்கு நம்ம எல்லோருமே உதவணும். நம்ம குழந்தைன்ட்டு இல்லை, எல்லா குழந்தையும் நம்ம குழந்தைங்க தான். குழந்தைங்களுக்கு என்ன சார் அதனால் பாதிப்பு வரப்போகுதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசில் திருமணம் ஆகும்பொழுது, குறிப்பாக பெண் குழந்தைங்களுக்கு, அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள், ஏன்னா அவங்க மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் தயாராக இல்லாத பொழுது பல பிரச்சனைகள் வருது. அவங்களுக்கே பிரச்சனை வருது. அவங்களே குழந்தையாக இருக்கும்போது அவங்க எப்படி அம்மாவாகிறது நம்ம யோசிக்கணும். 2வது, குழந்தையோடைய கல்வியிலிருந்து, வேலைவாய்ப்பிலிருந்து, அது ஒரு பெரிய சைக்கிள் ஆக்சுவலாக. இப்போ நீங்கள் சொல்லுவாங்க, ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெண் படித்தால் அந்த குடும்பம் படித்ததற்கு சமமாகும். ஒரு ஆண் படித்தால் அவர் மட்டும்தான் படிச்சிருக்காரு, அவர் ஆண் பண்ணுவார், மிஞ்சி போனால் குடும்பத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார். பட் ஒரு பெண் படித்தால், அம்மா படிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்க, ஹஸ்பண்ட் எல்லாரையுமே அவங்க எஜுகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம சமூகத்தில் இருக்குது. அதனால் குழந்தை திருமணத்தை அறவே தவிர்ப்போம். ஒருவேளை அது நடந்திருந்தால் அதை வந்து நம்ம சரியான நடவடிக்கை எடுத்து அதை நாம் தடுப்போம். இதற்கு எதிரான அதாவது இது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம். நல்ல ஆரோக்கியமான திருமணங்கள், அதாவது திருமணங்கள் சொர்க்கத்திலே நிச்சயிக்கப்படுகிறதுன்னுவாங்க. அது நிச்சயிக்கப்படுறது சொர்க்கமோ இல்லையோ, திருமணமானவங்க எல்லாருமே மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு நம்மளால் முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களிடம் அன்போடு வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். ஜெய்ஹிந்த். தேங்க்யூ.